Так, там еще один момент был. А, я тут уже был. Мне надо где пройти-то там? А, в ту сторону. Вот тут сейчас тоже грибков будет дофига. Someone there? Нет, не то. Если я так поступлю, то гриб... Хей. Привет. Так, вроде все. Let's hope for gold. Масло миниатюрности. Паркур тут, конечно, ржачный. Да, но этот паркур перешел еще с предыдущих их игр, там Pillars of Eternity. По факту они механику тут просто доработали получше немного. Так, ладно, я сохранился. А вот количество заклинаний и зелий с толку сбивает. Ну, они, в принципе-то, друг дружку дублируют. Ну, то есть заклинания, есть зелье. Для тех, кто не может А читать. что сегодня опять без камеры улыбающееся лицо со слезой? А у меня камера зависает во время стрима стабильно. Там драйвер что-то отваливается. Этой камере уже, по-моему, лет 11 или 12. Так что удивительно, что она вообще работает. Хоть как-то. Надо, наверное, новую камеру поискать где-нибудь. Так, ладно. Здесь такая фигня. Беда какая рыдающая рожица. Да, здесь, короче, смысл в том, что это вот охранник сидит, его надо чем-то... Да, давай обманом. А Шэдоухарт тут нету под боком, да? Ладно. But Zevlor said Damn it! Figured it was a pity post anyway. Do what you gotta do. Sorry if I don't show you around. I'd just fall back down. Legs are as steady as a foal's. Bloody potion! What? No, the potion worked.
I'm strong as a bugbear and fearless. The old lady warned me that this might happen, that it was a side effect. No, she's been nothing but kind to me. Why would she... Sorry, I need a moment. I'm not feeling the best. But I'm sure it'll pass. В общем, тут небольшая история про то, как ее надули. Самое интересное, что ее можно вылечить. Только я не помню, как я ее лечил. Ей бы отдохнуть, у нее уже ячеек не осталось. Всем бы нам отдохнуть. А давайте отдохнем. Сейчас поболтаем за... Нет, сначала сделаю сейчас перерыв, минуту или там на 2. А потом у нас будет где-то получасовая болтовня со всеми персонажами и прочими перипетиями. Короче, сейчас мыльная опера будет. Так что не выключайтесь. Да, надол... Нет, сначала в лагерь. Вдруг там поболтать с кем-нибудь. Со всеми, собственно. Мы еще даже не болтали. What's up for discussion? Go ahead. I'm listening. Memory loss isn't usually a symptom of ceremorphosis. If it is, they've forgotten to write it down in any text I've read on the subject. Then again, our case isn't exactly usual. Perhaps whatever's causing our tadpoles to remain in stasis has also affected your mind. If ceremorphosis takes place, all trace of your former self will be subsumed into the Mind Flayer's hive. So, to still be here, if a mite forgetful, still a win in my book. We all have those from time to time. I once wished a most impure demise on a colleague of mine who bought the last remaining copy of Etheril's Enchiridion of Enchanting Easements. It's a first edition, too. As regards to your own morbid little fantasies, I'm sure they're nothing to worry about, so long as they remain fantasies. Let's see. I hail from Waterdeep, City of Splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. There. Ну вы, короче, поняли, что за личность этот Гейл. Тот еще выпендрежник. Ой, этого я не хочу. Давай вот это. Didn't that paint enough of a picture? Нет. Нет, не буду. The Blade of Frontiers at your calling. My father once said, "One does not pursue a champion's life. One merely answers its call." So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse blared into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. No, but he named me friend, and that meant the world. But what of the others? The children never saved. The cries never heard. In the boy's tears,
I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. It was an even bloodier day, and a stronger foe. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Tiny grooves spider across the eye's surface. It resembles a sending stone used to confer with distant contacts. A sending stone? Nothing so special, I assure you. His breathing quickens, his jaw tenses. Will is keeping something from you. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. You focus on the source of the power, but it is quiet and still. It needs to rest. Не узнал я его, загадочку. Надо было с утра. Gladly. What else is on your mind? Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it, and she was planning to return. One of the archdevils Zariel's own, chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. All right. What else is on your mind? Seems unusual to me. Then again, we're talking about tadpoles inserted into our brains by rubber-skinned tentacle monsters. There's nothing usual about it. All the more reason to stick close. I think you'll agree. Anger. I understand. We've been preyed on by elithids, suffered insertion of a mind-bending worm. Bloodthirst is another matter. But perhaps not too big of one, if it's a devil or demon's flesh you're wanting to tear. Так, я вот думаю, надо... О! Сейчас с ним поговорим. Я хотел увеличить размер шрифта. Мне кажется, мелковато. Go ahead. I'm listening. Просто так. We have yet to find Zoru. Or have you so quickly forgotten? He has seen my people, and where we find Githyanki, we will find their crash. А что вообще дают биографии персонажей? Какая-то награда? Ну, основной смысл в том, чтобы их к себе расположить из нейтрального в положительную сторону. Ну, в смысле, чтобы он одобрял все твои поступки. Потому что в таких играх, ну, я сужу именно по Neverwinter'у или там по Dragon Age'у, в конце начинаются коллизии. Одни хотят одного, другие, прям как у Marvel. И начинается как бы там гражданская война, как у Marvel. Ну и, соответственно, чем больше персов будет на твоей стороне, тем тебе будет выгоднее и проще играть.
Ну, плюс биографии дают у них побочки, побочные квесты, связанные именно с персонажем. Интересно? Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zaithisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlakith herself, that we may gain total understanding. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki Понял. possess an Я просто из eternity of подобного knowledge. только в Diablo 2 Yet we играл. still collect more. Infinities upon infinities. Ну и вот просто видел, тут бейджик загорелся, Лаэзель одобряет. Это значит, что там ползунок с ее отношением ко мне в сторону одобрения скинулся. Ну и понимаешь, если, допустим, все отвернутся в конце игры от тебя, то у тебя даже партию не собрать. Это как бы фиаско. А другое дело, что когда ты, например, ее хорошо, эти диалоги выучил наизусть, и знаешь, кто за что, блин, одобряет, тебе, во-первых, проще подстраиваться под них, а во-вторых, конечно, тут можно такую тему задвинуть, что я буду все везде жать, чтобы все меня одобряли и любили. Ну, тогда у тебя получится не персонаж, а, не знаю кто, ванильная какая-то жвачка. Поэтому приходится как-то маневрировать между тем, чтобы, например, Лаэзель одобряла, а кто-то другой, например, наоборот, не одобрял. Вот такие штуки. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. Это все интересно. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. What can I say? They were eye-catching. Consider me an art lover. I understand why you ask, but memory loss is not as uncommon as you'd think. There may be other causes. We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Perhaps, perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldursgate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Not something for light conversation. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halcyon is our best bet. If we're truly desperate, we can try to convince that goblin gut in assisting us. I'm not too hopeful that a Gith creche will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. You're not the kind of company I'd keep willingly, but all things considered, you'll do. And I haven't forgotten that you saved my life aboard the Nautiloid. Perhaps I'll be able to return the favor at some point. Рановато. Она там у нее одна тайна на другой. А просто сейчас, если кликнуть, не факт, что он потом появится. То есть такие в разговорах пункты не одноразовые.
Некоторые повторяются, но чаще такого не бывает. Поэтому пока оставим. Так, ну сейчас можно спать лечь, и тут будет, возможно, какая-нибудь интересная штука. Кстати, это первый ночной отдых за 2 стрима. Finally, some good fortune. Come morning, we know what to do. The sooner we find this priestess gut, the better. Can't wait to get rid of this thing in my head. I hadn't thought of that. What do you have in mind? Нет, в бошку я не полезу. Я не знал. Говорят, что с первой ночи не получается Шэдоухарт замутить. Давай попробуем. Brambles on bearskin aren't as fun in practice, I'm afraid. Besides, I can't afford to tire you out. We still have work to do. Rest well. Ну, хоть не послала матом. О, кстати, тут есть сундук лагерный, в который, собственно, всякую шнягу и надо скидывать. Ну, тут по большому счету-то ничего важного нет. Тут какой-то плащ, который ни черта не дает, просто болтается. Гитара, шапка пиратская. Тут мутить можно. Ну, можно мутить, да, тут всяко можно мутить. И тут есть вот такой кинжал, который как бы не особо-то и... Поэтому пускай оно все лежит. А вот здесь у нас еще есть... вот это можно взять. Хавку. Хотя, а вот это что? Зелье полета. Пускай лежит на черный день. Пока обхожусь. You know, I've been thinking, reflecting on what tomorrow might bring when we meet this goblin priestess. Will she know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Why not? You've been to the hells and back, survived the crash, survived everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Вот действо сразу лезет какой-то. Yes, we're more similar than I thought. I was leagues away. I just need to get some air, clear my head. I'll see you later, I'm sure. Sleep tight. Да, есть такой момент. A fine evening, don't you think? The moonlight shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Hideous. All of it. Would that I were doing battle up there, among the tears. Look above. Watch the moon cross the sky. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my creche. Clear. Your curiosity is to be commended.
Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Kalir is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon, where I slit my cousins' throats at the Vash's command. But enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a creche. Так, еще двое осталось. Надеюсь, больше никто ко мне клеиться не будет. A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? Как я себя чувствую? А зеленая дама в сундере типа. Ну да, цундари, она да, та еще. Courage in danger's shadow. I love to see it. But shouldn't the shadow have crept closer? Gone darker by now? Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Go ahead. I'm listening. Нет, все, спасибо, ложимся спать. Let's see. Так, ну, на выход там еще кое-что надо поделать. Да, подлечить я ее хотел, собственно. Ради этого все и затевалось. А у нее... Блин. Я забыл поменять заклинание у волшебника. Меняю сейчас. На самом деле личинок нет, а все они уже давно умерли при крушении. Нет, нет, не угадал. Там немного по-другому. Да, вот так оставим. My faith will guide me. Ну, это исцеление ран. А вот исцеляющий молебен, я его использовал? Или тут у нее еще что-то есть? Вот. Вот это оно было в прошлый раз. Только где оно теперь все?
Надо опять отдыхать или как? А, вот же оно. А как двигать? Интересно. Девки пляшут. Я помню, как ты ее раздвигал. А, вот. Вот так вот. Вот, нормально. Да блин. Onward, ever onward. My legs! I can stand again! Did you do that? Thank you. Look, you're not really supposed to be here, but I'll turn a blind eye. Just don't touch anything, all right? А я как раз хотел потрогать. Can't give up now. Never buying a potion off that old bat again. Вот, о монетах души, собственно. Я уже одну такую нашел на прошлом стриме. И тут рассказывается про монеты души. В общем, сама идея монеты душ проста до беспощадности. Магическая и личностная сущность индивида, его душа вкладывается в чеканный диск из адского железа, чтобы затем использоваться дьяволами и их приспешниками в качестве валюты. Такие монеты часто переходят из рук в руки. Ну и с их помощью можно оплачивать наемников, покупать магические артефакты и даже питать загадочные адские машины. Вот. Ну и тут дополнительное. Собственно, это то, что нам потом потребуется попозже. О, бухло. Let's have a look. Shame the goblins didn't kill me too. Very sweet. Sad. Never buying a potion off that old bat again. 14 золотых. Беру. I've got food, water, my dagger. Пухлые яйца не нужны. Ну и можно либо обратным путем, либо попробовать вот эту дверь открыть. I'm ready. What a day. Easy. Swift as my feet can carry me. Ну и мы оказались вот в этом самом дворе. А там вот, кстати, тюрьма, где мы гоблиншу освободили. Пытаюсь вспомнить, что тут еще есть из того, что было бы неплохо сделать. А, ну, во-первых, надо вернуться к Зевлору. Мы же там вроде какое-то сообщение от Каги получили. А, я вспомнил, что еще. Сейчас будет еще один аттракцион невиданной щедрости.
Seems like a good moment to talk. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. You've been on hard times too, huh? That doesn't mean it's behind us, though, does it? Here, have more. We'll need every bit of strength to make it to Baldursgate. Trust me. В общем, эту хавку, бурда, которая называется, можно каждым членом команды попросить, тебе дадут. Ну, там у него питательная ценность-то не очень, конечно, крутая. Ah, if it isn't the talk of the camp. It's a rare day when I see one of you lot about. Thank goodness you came along when you... Oh! You're twitching something fierce, love. And your eyes. You look like you don't know the meaning of the word sleep. Auntie Etel will sort you out. I've lotions and potions galore. Это та самая бабка, которая дала то зелье, у которой ноги отнялись. Oh, nothing as fancy as that. But I come from a long line of women with a dab hand at such things. Aha! You take a sup of that and you'll feel right as rain, sweetie. Oh, 'tis just a healing potion, nothing fancy. Here. You just look like you might need a pick-me-up. I'm sorry to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky. Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up, and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. What is it, Petal? What's wrong? Then let old Auntie Etel have a look at you. First things first. Tell me what's at you. Oh, Petal, that's how it starts, you know. Thinking is only a step away from doing. Were you hurt recently? An accident of some sorts? That could explain things. Cheeky pup! That might scare someone else. But I know what naughty boys need. A bit of love and care. If I was back in my tea house, I'd make you a cuppa and tell you to put your feet up. Alas, here I can only tell you to be kind to yourself, Petal. And encourage you to browse my bits and pieces, of course. Let me know if anything catches your eye. Myself included. Ну давай, покажи, чем торгуешь. Hey, bother.
ты мне что дашь? Давай лучше денег. Ну, давай его. А это что? Зелье невидимости? Не, нафиг. Нет, денег хочу. Сколько надо? 57. А как я буду разделять ее деньги? Ше? Интересно. Девки пляшут. Нет. Давай мне вот этот посох, а я тебе все остальное. Давай книги не буду. Ну вот как-то так. Take care now, sweetie. В таком хитром разговоре я не упомянул о том, что у меня личинка в башке, и я не взял квест на тетушку Этель. Я сейчас сохранюсь. Посох надо взять. Может быть, еще раз можно с ней поболтать. Hello, Petal. Need anything? Any lotions or potions? Ну да, ну да. As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along, her eyes wide. You poor pet! My heart goes out to you, truly. But I confess that doesn't explain all your symptoms. Some of the things you told me, why, I've never heard of a parasite doing that. This is serious. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but yes, I may have something at home. Oh? Whatever do you mean, Petal? Not at all. Wouldn't have the patience for all that magical drama. I'm a simple woman, sweetie. Tea and potions are as exciting as it gets for these old bones. But enough nattering. I'll be heading home shortly. Here, let me mark it on your map. Be careful on the road. I'd hate if something happened to you. Take care, Petal. Вот. Мы взяли... Да в хрена уже квестов. Скрыть завершенные.
Хотя, что, вот, обратились к целительнице Нетти, и, соответственно, мы ее завалили. Гоблинскую жрицу, о которой нам рассказывала пленная. Но это надо идти в крепость гоблинов. Оттуда еще дофига делов. Вот, к тетушке Этель. Она тут недалеко живет, конечно. Но там тоже делов дофига. Поэтому пока висит. Когда время дойдет, дойдем и до нее. Вот это более прямое задание, но оно связано с тем, что идти надо опять же в сторону гоблинов. Ясли-гитиянки. Это... По-моему, мы не можем обойти гоблинов, не дойдя чтобы дойти до туда. Поэтому в любом случае, видимо, рано или поздно сейчас первым делом придется к гоблинам идти. Ну, тут просто пока беженцев. Вот сейчас я к Зевлору пойду. Ну, это будет продолжение, когда мы доберемся. Арабелла. Арабелла это... Это надо поговорить с родителями. Еще есть руины. Руины, да. Надо выйти из города. И сейчас в руины, наверное, пойти. Это будет самое правильное. Ну, тут у Лаэзель свои есть темы. Дочь тьмы. Вон сколько мы продвинулись. Но, видишь... Пока что больше всего нам открылась дочь тьмы. Но до сих пор как-то все равно морозится. Поэтому сейчас я поговорю с Зевлором. Или кстати, погодь. Лучше сейчас сразу с ним поговорить, чтобы потом дважды не бегать. Это кузнец местный. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble these days. Ну, покупать мы ничего не будем, денег мало. Поэтому на этой ноте мы сейчас идем к Зевлору, Зеврану, черт пойми, как их там зовут. Только вот где он прячется, негодяй? Да, это оно. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Помогать я не хочу. Пока что. Может быть, потом придется, конечно, но сейчас вообще нет. Ну, это, конечно, совсем. Давай вот так. No, the druids are too powerful. We can't stand against them all. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. A low thought, but I'd be lying if I said I hadn't considered it. But the druids would slaughter us. We'd have to get close to Korga, within striking distance. I can't manage that, but they've already let you pass once. Ха-ха-ха. To get these people to Baldur's Gate? Everything. I'm still hoping Korga can be swayed from this madness. But if not, leaders need to make tough decisions. We do what we must. Самое интересное, что я... But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Yes, of course. Хотел сказать о том, что я играл, по-моему, 2 или 3 захода
сначала. И каждый раз у меня вот эта ситуация неоднозначная с друидами и тифлингами выходила куда-то в среднее, ничто. Как это обычно принято у ведьмаков. Не выбирать ни лево, ни право, ни зло, ни добро. А сейчас как бы, реально предлагают убить. Out of sight, out of mind. No traps, please. All right, time to skulk about. I should speak up. Used to think that goblins would kill us the second we set foot outside. But after hearing what you did at the gate, well, I still think they'll kill us. But at least we can put up a fight. Well, we came through Avernus. We might not look it, but we're tough. Who knows? Some of us might even make it to Baldur's Gate. You're just a ray of sunshine, aren't you? Thanks for your helpful feedback. But I think we're done here. Давай с ним. Be brief. Used to think that goblins would kill us the second we set foot outside. But after hearing what you did at the gate, well, I still think they'll kill us. But at least we can put up a fight. There's optimism and then there's stupid, hun. Plenty of us fell to monsters already. I don't see the rest of us lasting long out there. But if you're so sure we will, why not put a little gold on the line? Excellent. And since I ain't one to leave a debt unpaid, that means we're destined to meet in Baldur's Gate. Looking forward to it. Надеюсь, это не пустышка, а к чему-нибудь приведет. Будет обидно, если это пустышка, но при этом они там четвертую стену ломают в диалогах. Просто как-то тупо получится. Про четвертую стену это просто я новости смотрел, там рассказали занятный момент, что бывает и так. Куда это я вообще вышел-то? Сундук. Неплохо. Врата — это город. Ну, оно называется Врата Балдура. Ну, нормальное название для города. А я вот до туда допрыгну. Alright. You know what I really miss about Baldur's Gate? The food. Freshest fish I've ever had. I don't care for fish. Red meat. Now, that's a different matter. Rare as can be. Dripping. Well, unless we find a cure, you won't have any teeth to chew it with soon enough. Так, я хочу свериться с картой.
Да, вот, кстати, ты говорил говорить. Вот тут уже надо выслеживать Карлах, но мы сейчас так не сможем пройти. Мы сейчас просто выйдем вот сюда же, в окружную. I don't know. People up ahead. Something's wrong. А куда тут прыгать-то? Вот сюда. Ногу сломал. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows marked on their flesh, and something within you stirs in response. Ну давай, он, кстати, врач, оказывается, неплохой. He's hurt badly. An owlbear got him deep. If there's anything you can do. Медвесыч. Медвесыч. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits, yours to shepherd. Protect them. He is a true soul. Mind him. He will. Едва хватило на вылечить. Да. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Так. Приказы. Короче, там сейчас эта история связана с медвесычом. Медвесыч — это такое животное, которое живет там в пещере неподалеку, и при этом у него по тем сведениям, которые мы вычитали из донесений, малыш, то есть ребеночек есть. И они, видимо, все втроем шли этого медвесыча добывать. Я не знаю, что там ценного у него было. Но одного из них подрал. И при этом они тут, как минимум, двое из них какие-то инфицированные. Ну, если идет телепатия, значит, у одного личинка точно есть. Ну, еще и у девки там какая-то была лапа на лице. Вот. И тут можно либо им подыграть, и, например, я не знаю, насколько я помню, отправлять их убивать медвесыча, а можно... Ну, сейчас посмотрим. Я хочу им подыграть. Поэтому тут вот это первые 3 уходят. Вот, отомстить. Ну, то есть они должны пойти туда и завалить медвесыча. Но, судя по всему, у них никаких шансов нет, потому что убить его — это прерогатива протагониста, а не NPC. Вот. Ну, либо можно их выгнать. Но так как я очень злой и не контролирую себя, давайте идите отомстите за брата. What? It killed one of us. It killed Edwin. It's an enemy of the Absolute. You're right, sir. The beast must be destroyed. The cave is just ahead. It was too much for us before, but if you could help us, True Soul, we may stand a chance. They spoke of the Absolute, same as that goblin Sazza.
curious. А они, кстати, не дураки, не хотят прыгать так, чтобы им ноги отломило. Поэтому их придется, видимо, по отдельности всех вести сюда. Whatever it takes. Do you have someone waiting for you in Baldur's Gate, Astarion? A sweetheart, perhaps? Not one in particular. The city is a veritable feast of sweethearts. You must be eager to get back then. Slimmer pickings out in this wilderness. Ну, все вот так немного попикселись. Кстати, а у нее там заклинание-то это... Да нет, оно еще может быть использовано. Хотя у нее 1/2 ячейка потрачена. Это как раз на это заклинание. Я вот думаю, может быть, короткий отдых сделать. Жизнь не поправить. Ну, ячейку у нее не добавилось, но хотя бы хитпоинты поправили. Ладно. Moving ahead. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Most corpses feel like toys before you, to be played with and discarded when you tire. This body seems different. A friend calls out from the corpse, desperate to be freed. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Угадай, зачем он их собирает. У него их уже 2. Так, надо немного это нафиг выкинуть. Выбросить. Сумка с припасами. Открыть. И вот эту всю еду. Куру. Да блин. Вот вся еда. Собирает, чтобы кому-то подсадить. Да, подсадить, но только угадай кому. Ладно, и так поди уже все знают, кто, блин, хоть что-то читал. Там дальше будет нехилая возможность. Может, когда до врат дойдет. Там дальше, да, еще до врат будет нехилая возможность начать прокачивать свой мозг с помощью личинок. Причем это решение неоднозначное. Ну, то есть, как бы стрёмная тема, что тебе личинка, каждая новая, мозг прожирает. Но при этом у тебя появляется какая-то способность. И ты вот, я вот думаю, вообще это безопасно или нет? Может быть, потом какие-то последствия будут? А так просто, чисто по геймплею, чё бы нет-то, мне какая разница, личинка или там перчинка в глаз попала. Главное, что новая способность появилась. Но если вживаться в роль героя, то какая-то странная хрень, конечно, с этим может получиться. Причем многие компанейские ребята будут против того, что я вообще этим занялся. Ну там посмотришь.
Вроде пока... Хотя вот этот вот надо отправить в лагерь. И все нахуй книги в лагерь отправить. Как тут выделять? Как выделять? Объясните мне, дебилу. Ну не может такого быть. О, я нашел, как выделять. Слава тебе, Господи. Вернее, сатане, конечно же, слава. Так, отправить в лагерь. А еще я где-то хотел еще один кошелечек найти, чтобы туда складывать. Ну ладно. Как-то так. Как-то так. Хотя, нафига я бардовские инструменты держу? Тоже их в лагерь? У нас дружба живет. Ну, пока все верно. Так, и где мы находимся? Да, я хотел идти, собственно, куда? Я хотел идти исследовать руины, потому что они там модульно сделаны. Какое-то время потратится, и, собственно, на этом все и закончится. Там, с небольшим выхлопом. Поэтому идем туда. Хотя, зачем идти, если можно... Если можно... Как же сделать-то лучше? Вот так вот. Только единственный минус этой всей фигни, мы не разведали вот это место, но мы все равно потом туда пойдем.